Уважаемые коллеги, добрый день. Мы с вами встречаемся, работаем в преддверии Дня Dear colleagues, оружейника. good afternoon. Разобьем We are нашу meeting and работу working on the eve на of две Gunsmith части. Day. Поговорим We will о divide our work into two parts. вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности Today, вооруженных we сил will discuss сегодня issues и related to завтра strengthening and продолжим improving the эту combat работу на readiness одном of the из armed оборонных forces, предприятий and tomorrow, Санкт-Петербурга. we will continue this work at Подчеркну, one of the мы defense много enterprises внимания in St. уделяем Petersburg. техническому перевооружению армии и флота. Речь идет I would о like to emphasize that we are модернизации paying и a lot of улучшении attention to the тактико-технических technical характеристик re-equipment of the оружия и Army техники, and стоящих Navy. на вооружении. This Так и includes о both the перспективах modernization and improvement of разработки the новых tactical and technical высокотехнологичных characteristics образцов, в том of the числе weapons and с equipment учетом currently in опыта, service, полученного нашими войсками в ходе специальной военной операции. as well as the Этот опыт prospects for всесторонне developing new изучается в high-tech models, конструкторских бюро taking и into account the специализированных experience НИИ. gained by our И на troops during основе the special сделанных military выводов operation. определяется оптимальные This шаги experience по is being thoroughly совершенствованию studied систем in оружия design bureaus и and повышению specialized боевой research мощи institutes. российской армии. And based on the У нас conclusions made, реализуется программа optimal steps are комплексного being determined to переоснащения improve the армии и weapons флота. system and А enhance the значит, combat войска power of the поступят Russian уже не army. единичные, а We are implementing a серийные образцы comprehensive современных rearmament program высокоточных for средств the Army and поражения и Navy, бронетехники, which means that not just авиации, individual units, комплексов but serial обнаружения production models of противника и modern precision контрбатарейной strike борьбы, weapons, систем armored управления vehicles, и связи. aircraft, И, enemy конечно, detection and counter беспилотные battery systems, авиасистемы and разных command and типов, communication от systems will be стратегически delivered to the тяжелых troops. до малых и And of course, средних. unmanned aerial А systems это of и various разведчики, types, и from ударные strategic and комплексы, heavy to патрульные, small and ultra small, контрбатарейные, including reconnaissance, комплексы strike systems, саперы, patrol, минеры и counter battery истребители. systems, Будем sappers, предметно mine обсуждать layers, эти and вопросы, fighters. как я уже We will сказал, have продолжим detailed обсуждение этих discussions on these вопросов issues, на and as I заседании already mentioned, we will военно-промышленной continue комиссии. to discuss them Однако at для a session of эффективного the Military применения Industrial этих Commission. вооружений However, нужны for these weapons to be высококвалифицированные used расчеты effectively, и we экипажи. need highly То есть qualified crews and нужно, personnel, чтобы у нас были which люди, means we которые need готовы people ready to работать на operate this этой equipment. технике. The Эффективность effectiveness of применения its будет use will прямо directly зависеть depend от on the личного personnel of состава the armed вооруженных сил, forces, от on the уровня level of their подготовки и в первую training, очередь and от primarily on the качества quality of боевой their combat учебы. training. Здесь нужно использовать Here we все must use имеющиеся all ресурсы, в available том числе resources, including современную modern training тренажерную facilities, базу pre-conscription призывных organizations, организаций, military военных вузов, universities, training centers, учебно-методических and центров, ranges. полигонов. The И Ministry of работать Defense будем and в regional важнейшем authorities направлении must work сообща. together on this Должны и critically important Министерство direction. обороны, и власти We will also субъектов discuss this in Федерации. detail today. Также подробно Through close поговорим cooperation о between federal and тесном regional authorities, взаимодействии we must федеральных и address the key региональных task of органов staffing власти, the нужно armed решить forces with ключевую trained задачу and skilled обеспечить personnel, комплектование including вооруженных units сил and formations of подготовленными, constant combat обученными readiness людьми, in the newly подготовленными established и military обученными districts. личным составом. В том The числе decree имею в виду establishing the части regular и strength of the соединения armed постоянной forces, боевой which was готовности published a few новых days ago, военных was aimed at округов. solving this task. Именно на решение It will этой come into задачи был effect on направлен December 1st опубликованный of this на year. днях указ об We will also установлении discuss other численности issues вооруженных related to сил. the Он development вступит в of the силу armed с 1 forces. декабря текущего года. Let's get to work. I give the Поговорим floor to the и о Minister of других Defense of the Russian вопросах Federation, развития вооруженных сил. Andrei Ivanovich Давайте приступим Belausov. к работе. Please Слово proceed. министру обороны Российской Федерации Белоусову Андрею Ивановичу. Прошу вас.